amụma ego ọrụ afọ 2024 agafeela ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu. Aka na-achị steeti Imo ewepụtala amụma ego ọrụ karịrị ijeri narị naira 5 n'etiti ndị omebe iwu steeti ahụ. Anyị ji akụkọ na kọmitii na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ nzukọ sineti akpọọla oku ka ejiri ego na-akwado ụlọọrụ NTA dịka onye nlekọta ụlọọrụ a wụchiri n'etiti ha. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dere gị gere akụkọ anyị bụ n'ụkpa. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Amụma ego ọrụ afọ 2024 nke steeti Enugu karịrị ijeri narị naira 5 agafeela ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a. Ọ bụ Chimaroke Ugwu ji akụkọ a nju. Mgbe Gọvanọ Peter Mbah wetara amụma akwụkwọ mweta nakwazi mwepụ ego a ga-eji rụọ ọrụ na Enugu n'afọ 2024, ndị ụlọ omebe iwu nke Enugu steeti nabatara ya. Ọ bụkwazi oke n'ọrụ dịrị ndị omebe iwu ka ha leruo anya nke ọma na ya bụ akwụkwọ tupu ha ebinye aka na ya ka o were bụrụ amụma eji arụ ọrụ. Mgbe onye ndu nke ụlọ omebe iwu n'Enugu Iluabuchi Aniagụ na-ekwu okwu, ọ sịrị na akwụkwọ mkpata na mwefu ego nke Gọvanọ Mbah gosiri na o nwere mmasị ịrụpụta ihe a na-ahụ anya ma mekwa ka Enugu mepegasịa nke ọma. Ndị ọzọ kwusiri ike n'akwụkwọ a ma kwuo na o metụtara ndị ime obodo ndị ga-erite elele na ahụike nakwazi agụmakwụkwọ. Spika nọrọ n'oge a wee rịọ ndị kọmitii dịgasị iche iche ka ha mee ngwa ngwa ka enwee ike binye aka n'akwụkwọ a tupu afọ agwụ. Ndị ụlọ omebe iwu bugharịrị ọnọdụ wee jee na ụbọchị Tọzdee abalị 21 nke afọ a. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Iji guzogide ọrụ ọma ọ bagidere kamgbe afọ 2020 ọ malitere ọchịchị dịka aka na-achị steeti Imo, Hope Uzodimma wepụtala ego amụma ọrụ afọ 2024 nke ya n'ihu ndị omebe iwu steeti Imo. Kingsley nọ n'iwu mere ka amata na amụma ego ọrụ a dị ijeri naira 59. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Iwulite ọnọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi NTA bụ ọrụ kwesịrị ịchụ ọchịchị ala anyị ụra. Nke a bụ iji mee ka ọ nọrọ n'ogo ọkaibe na mba ụwa. Nke ahụ bụ ọnụ mmiri okwu otu kọmitii sineti na-ahụ maka mgbasa ozi dịka elebara anya n'ego ọrụ ụlọ ọrụ NTA. Gere ka mụ onwe m siri tụgharịa ya. Dịka otu kọmitii nke ngalaba nzukọ sineti na-ahụ maka mgbasa ozi akpọrọ Senate Committee on Information and National Orientation ka na-eleba anya na amụma ego ọrụ nke afọ abụ 2024, onye nlekọta ụlọ ọrụ NTA bụ Salihu Abdulhamid Dembus bụ onye ndị isi ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi NTA soro gaa ya bụ njem, ebe a nọrọ kọwaa ego bekee kpọrọ financial proposal bụ nke dị ijeri narị naira 15 na ụma a na-ahazi maka ọrụ mgbasa ozi. Ha nọrọ na nzukọ ahụ bunite ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ NTA na nke mgbasa ozi ndị ọzọ, ebe onye ji ọkwa Director General ụlọ ọrụ NTA nọrọ kọwaa ihe ndị ha tụrụ anya n'aka ya. Ka a na-etinye ọnụ n'etu a ga-esi kwalite ọnọdụ ụlọ ọrụ a n'uju, onye isi oche kọmitii ahụ bụ Kenneth Eze kwuru na ịnata ego ihe ọbụla egosiri n'onyonyo ga-enye aka n'ịkwalite ọnọdụ ego mkpata NTA n'uju. Otu kọmitii ahụ mechara kwuo na ha dị uchu ịdọnyere NTA ukwu n'ụzọ pụrụ iche maka izisa ozi bụ ịgba n'ala anyị a. Ụlọ ọrụ INEC adịla njikere iwepụta usoro a ga-eji mee ntuli aka ya na amụma ndị ọzọ maka imegharị nke bekee kpọrọ Rerun Elections and By-Elections na bekee n'ọgbọ nta vootu maọbụ mpaghara ohere dapụtara itinye onye nnọchite anya dịka onye nke a dị n'aka siri kwupụta. Amụma agbadoro ụkwụ na ịnọchite anya
onye nwụrụ anwụ ma ọ bụkwa na onye jiri aka ya were pụọ. Onye isi oche ụlọ ọrụ INEC bụ Mahmood Yakubu kwuru nke a oge ọ na-edu ndị etinyere n'ọkwa REC ọhụrụ n'iyi ọrụ bụ ndị ga-anọchite anya steeti ite naanị n'ala anyị a. Ihe ruru puku mmadụ 10 bi n'Enugu natara ọgwụgwọ ọrịa na-akwụghị kọbọ nke sitere n'aka otu kwuru onwe ya akpọrọ Paul Basil Ilebu Uba Foundation bụ nke ha chịkọbara n'Enugu. Ọ ka bụkwa Chimaroke Nnamani ji akụkọ a. Otu n'ime ihe na-echere ndị mmadụ aka mgba bụ inweta ahụike tọrọ atọ. Nke a mere foundation akpọrọ Paul Basil Ilebu Uba jiri wee chịkọba inye ndị mmadụ ahụike n'efu n'ogige akpọrọ Okpara Square n'Enugu. Onye isi nke foundation a kwuru na ebumnobi ha bụ inyere ndị na-enweghị ka ọ rara ha ka ha nwee ike were nweta ezigbo ahụike tọrọ atọ ọkacha n'oge a na-eme emume ekeresimesi. Ịma na ị na-anya n'obodo anyị ka o si wee dị tata, ịfụ na ndị mmadụ na-ata afụfụ, ndị mmadụ na-asọfa, ụfọdụ enweghị ego a ji eje ụlọ ọgwụ ka ajije neta onwe ha anya. So ebumnobi m bụ etu Chineke si wee na-enyere anyị aka, anyị malụ ndị mmadụ ọ na anyị nwere ike inye nwere aka medikali, ịghọtago, ka anyị nyelụ ha aka. Ọtụtụ ndị ozi ahụike dọkịta oyibo nọ na Okpara Square iji nyochaa ndị ritere elele afọ ọma ma nyekwa ha ọgwụ ma enyemaka ọzọ dị iche iche. Ndị ritere uru na amụma a toro afọ ọma onyeisi Paul Ilebu Uba Foundation maka mbọ ọ gbara iji nye ha ahụike n'efu. Obi na-atọ m ụtọ. Asị m ụdị ihe dị otu anyị adịkwara gawa. Ọ na ụmụ anyị na-enweta ihe na ha na-echeta ndị na-enwe ka ọha ha. Asị m Naịjirịa adịgo mma, mana otu anya nke onye nke a nwetara cheta anyị. Asị m Chineke na-eji akpa oshi na ya wefute ya. Paul Basil Ilebu Uba Foundation nọrọsi kemgbe afọ 2014 na-enye ndị mmadụ ahụike n'efu ma na-enetekwa ndị na-enweghị ka ọ rara ha. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Biko onye adịnaghị nwute, ọ bụ akụkọ Chimaroke Ugwu ka ị nụrụ. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere isiokwu anyị jiri malite. Amụma ego ọrụ afọ 2024 agafeela ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu. Aka na-achị steeti Imo ewepụtala amụma ego ọrụ karịrị ijeri narị naira 5 n'etiti ndị omebe iwu. Anyị mekwara ka ịmata n'otu kọmitii ụlọ nzukọ sineti nke na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị akpọọla oku ka ewelite aka n'ego ọrụ ụlọ ọrụ NTA dịka onye isi ha pụtara n'ọgbọ ịzara ọnụ ya. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ ka a nọrọkwa n'aka ụwa gabịara gị n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. Enugu State Budget passes second reading at the State House of Assembly. Governor Hope Uzodimma presents 592.2 billion naira budget to the Imo State House of Assembly. And Senate Committee on Information advocates more funding for the NTA as the Director General Defense Budget. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu.
A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. The Enugu State 2024 budget estimate of 521.6 billion naira has scaled through second reading at the State House of Assembly. Chimaroke Ugu reports. Consequent upon Governor Peter Mba's budget presentation of 2024, the House of Assembly is constitutionally saddled with the responsibility of considering and approving the budget for the fiscal year. According to the leader of the House, the appropriation is one of the most important legislation received by the current Assembly. He maintained that the bill was an indication that the state government is passionate about transforming the economic and social development of the state. The most important year in each calendar year that when it comes to this class, commercial works. Why is it important? Because every organization needs money to function. While pointing out that the capital expenditure is far above the recurrent expenditure, some members expressed satisfaction that every word in the state is captured for the massive development in the area of health and education. I speak to the vision of His Excellency, the Governor. When we envisioned to raise our GDP from $4.3 billion to $30 billion, there is security across the city, the Enugu city. We have seen the DRS, the distress rapid sports, at every junction in Enugu. And because of this, businesses are beginning to boom. People are beginning to walk freely within the city without fear of being, without of being robbed or any other type of instability. Some other members argued that the budget is ambiguous considering the amount involved. They urged the state government to focus on making the existing primary healthcare centers functional instead of building new ones. so I want us to critically that so that we don't also assist the government to renew into having financial or fiscal problem as we possible. Thank you, sir. The consideration given to the 260 projected public health facilities and 260 schools, smart schools in the 260 wards, so that we can check the wards that have an already existing building. The Speaker, Uche, urged various House committees to conduct budget defense to enable speedy passage of the budget before the end of the year. The House adjourned plenary to 21st December 2023. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. In a bid to consolidate on the gains recorded by reconstruction, rehabilitation and recovery agenda of its administration since its inception in 2020, Governor Hope Uzodimma has presented the 2024 Imo State Appropriation Bill of 592.2 billion naira, tagged Budget of Renewed Hope, to the Imo State House of Assembly. Kingsley Ononiwu reports. Members of the 10th Imo State House of Assembly, before laying at the floor of the House the budget proposal for the state 2024 fiscal year, Governor Hope Uzodimma says if passed into law, the appropriation bill will enable his second-term administration to continue with the infrastructural development, urban renewal programs, improved generation of internal revenues, human capital development, robust agricultural programs, as well as provision of adequate security architecture for the protection of lives and property, among other people-oriented projects initiated and executed during his first term in office. In the next 4 years, I will stop at nothing to ensure that I will actualize the new Imo of our dream, where prosperity, job opportunities, and peace shall reign. I expect that the ongoing region of Rubuta Lake, or rise to the Atlantic Ocean, will materialize within this period, and I know it will come with abundant opportunities for job creation and economic growth. Out of the 592.2 billion naira budget proposal, recurrent expenditure will go 100.9 billion naira, while capital expenditure will have a share of 491.2 billion naira in the next
Imo State fiscal year. In Owerri, Kingsley Onaniwu, NTA News. Funding of the Nigerian Television Authority should be a national priority, without which it cannot operate optimally as the leading public broadcaster in a competitive environment. This is coming from the Senate Committee on Information and National Orientation as it scrutinizes the 2024 budget of the NTA. Ignatius Nkwo reports. The 2024 budget scrutiny continued at the Senate Committee on Information and National Orientation. The Director General of NTA, Salihu Abdulhamid Dembos, accompanied by other management staff, was clear on the 2024 financial proposal of 15.1 billion naira. The allocations were high, especially in the preceding year, and of course in 2024, I think it's far below what is expected because of the changes in technology vis-a-vis the new demands from the general public and the issues of security and all what have you. Comparison between NTA and other media stations will always come up, but the Director General took time to explain to the committee the mandate and peculiarity of NTA as a government-owned media outfit. So the cost of operation vis-a-vis the number of staff and requirements differ from the private media organizations that we attempt to make comparison with. We also have the mandate to serve the public. And I can, without any municipal words, tell the honorable distinguished members of this committee that it is very difficult sometimes to even convince those in government as to why they should pay for services being rendered by the Nigerian Television Authority. Or they will tell you that all belongs to the federal government. The need for more funding for NTA was evident before the committee. Committee members advised the management to insist on payment for services rendered. Or whatever program you're handling, whether government or private, when you say this is our fee, you come there and deliver. If they pay, you move. If they don't pay, you stay back. You must be able to tell government, if you don't give me money, this is the level of service you will get. Otherwise, they will not take us serious. What are you looking at? What do you want? The tomorrow of NTA, how do you want it to be like? Come with a proposal, we are ready to back you. As part of measures to increase its internally generated revenue, the parliamentary committee urged government to mandate ministries, departments and agencies of government to place all commercials on NTA before considering other media organizations. From the National Assembly, Ignatius Nkwo, NTA News. You are still on the news at 7. We'll take a break here. The news continues shortly. Do stay. Welcome back. The Independent National Electoral Commission, INEC, will soon release the timetable and schedule of activities for the rerun elections, which will be combined with by-elections in constituencies where vacancies have been declared by presiding officers of legislative houses following the death or resignation of 7 members of the National and State Assemblies. Chairman of the Commission, Professor Mahmood Yakubu, disclosed this in Abuja while swearing in new resident electoral commissioners to fill vacancies in 9 states of the Federation. Timothy Yusuf reports. This is the first time INEC is combining its regular meeting with the resident electoral commissioners' regs and the swearing in of new regs to fill vacancies in 9 states of the Federation. It is also the last meeting for the year 2023. INEC Chairman Professor Mahmood Yakubu reminded the new regs that the conduct of elections is not only a huge responsibility, but also a sacred duty. There can be no excuses for failing to hit the ground running and for making a huge difference to the quality and transparency of elections. We are conscious of the enormous responsibility of responsibilities of a resident electoral commissioner in the electoral process in a diverse and complex country like ours.
where elections are only fair when candidates win and their mandates stolen when they lose. 9 out of the 10 recs screened and confirmed by the National Assembly were sworn in at this ceremony. The 10th rec designate will be sworn in next month on the expiry of the tenure of the rec representing Akwa Ibom State, currently deployed to Delta State. Among the 9 new recs, 4 have been career officers of the INEC, rising to the rank of directors. Meanwhile, INEC has assured citizens in 6 other constituencies that it is liaising with the national and state assemblies for the declaration of vacancies so that by-elections can be conducted in earnest. Timothy Yusuf, NTA News. About 10,000 persons living in Enugu have received free medical care at the 15th Paul Basil Ileboba Foundation Free Mega Medical Outreach. Chimaroke Ugu reports. One of the factors militating long life and healthy living is lack of access to quality health care. To bridge the gap between the less privileged and access to quality health care, Paul Basi Ilobo Oba Foundation organized a free medical outreach which they say is a way of giving back to the society. Currently in our country today, how people are going through pain, some people can't even afford to provide for their hospital bills. So what I want to achieve is to see how we can help the poor masses who can't afford to go to hospital, provide for them through medical means so that they can have a free medical treatment. It has been our passion to see people celebrate the season and the Christmas in a good health, because some people they want to celebrate the season and be happy, but because of their health status. The team of medical experts were on ground at Opera Square, Enugu to examine and administer treatment to beneficiaries in the areas of dentistry, optometry, physiotherapy, health education, and surgical operation. All the aspects of medicine are here, so it's a specialist care that we are offering the people of Enugu State. Beneficiaries say the good memory will linger as they extol the foundation for complementing government effort at attaining a healthy society. They are wonderful. That they are just attending to everybody. Even the children attended the medical outreach. They are doing well, just like what they are doing. With this help they are doing, I think they will help the masses. They gave me spectacle, they gave me drugs, other drugs. I feel that this is the height of humanitarian service, and I want to encourage the entire society to emulate what Paul Basi Foundation is doing today. Paul Basi Ilobo Oba Foundation, founded in 2014, is a charity organization that caters for the need of the avalanche of the less privileged in the society. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. And that report concludes our package for tonight. But before we go, another look at the major stories. The Enugu State Budget Proposal has passed second reading at the State House of Assembly. The budget of renewed hope of 592.2 billion naira has been presented by Governor Hope Uzodimma to the Imo State House of Assembly. And we also reported that the Senate Committee on Information has advocated more funding for the NTA to meet up with its current challenges. And that was the news. Remember to bring your children to the NTA Enugu Network Center to seek Father Christmas at his grotto. From all of us here, it's good night.